this video, we will discuss about lung volumes and lung capacities. There are four lung volumes, namely tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume. The four lung capacities are inspiratory capacity, vital capacity, functional residual capacity, and total lung capacity. We will discuss in detail about each volume and capacity. Let's first provide. In this video, we will discuss about lung volumes and lung capacities. There are four lung volumes, namely tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume. The four lung capacities are inspiratory capacity, vital capacity, functional residual capacity, and total lung capacity. Okay, so ChatGPT turns out to be very good when it comes to voice, and you can use ChatGPT with your language. So if you speak Arabic, even if you speak Egyptian Arabic, you can still use it to make things easy for you. I'm going to show you in this video how I use it to explain to me stuff in Egyptian Arabic, not even hard Arabic, like the Arabic that just makes sense to me and just hit my brain. Okay, so I'm just reviewing this blog here, and I got this question wrong, and I turned out to completely have forgotten the lung volumes and loops and stuff like that. So I'm gonna study this to hopefully understand, and I'm gonna show you how I use ChatGPT to study, and it's so nice. Okay, so let's see. So if you speak Arabic, if you're Egyptian or you speak Arabic in general, it's very helpful to just speak to ChatGPT the way you speak to any Egyptian. Like imagine you have a friend that you can just speak to him in your own language, in your own, accent, to just explain to you stuff. Okay, so I completely forgot tidal volumes, all that stuff, right? So اقول لك ايه، قول لي كده بالمصري يعني ايه. انا بذاكر دلوقتي اللونج فوليومز واللونج كاباسيتيز وعايز اعرف الفرق بينهم. تمام. مبدئيا كده يعني ايه فوليوم، يعني ايه الفرق بين فوليوم وكاباسيتي؟ اوكي، لما نتكلم عن الرئة، الفوليوم هو حجم معين من اللي الرئة بتشيله في مرحلة معينة من التنفس، زي حجم الهواء اللي بندخله أو بنطلعه في نفس واحد. أما الكاباسيتي فهي مجموع أكتر من حجم من أحجام الرئة اللي بنجمعها مع بعض عشان تدينا قدرة الرئة على الاحتفاظ بالهواء في أوضاع معينة. يعني الكاباسيتي بتعبر عن مجموعة من الفوليومات اللي الرئة بتقدر تحتفظ بيها. يعني كاباسيتي دي معناها يعني انت قلت لي ساعة، كاباسيتي دي يعني ساعة اللنج. أيوة بالظبط. استنى بس بالراحة. فوليومز معناها قد ايه كمية الاير اللي موجودة في اللنج. تمام. دلوقتي عندنا tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume. اشرح لي كده واحدة واحدة ليه الأسامي دي بتشرح الفوليومز دي، وليه دي أحسن أسامي للفوليومز. تمام، نبدأ بالعربي وبعدين نوضح الأسامي. tidal volume ده حجم الهواء اللي بناخده وبنطلعه في كل نفس عادي واحنا قاعدين مرتاحين. الاسم جاي من حركة المد والجزر في البحر، لأن النفس العادي بيطلع وينزل بشكل متكرر وهادئ. ثانية واحدة، ايه المد والجزر ده؟ المد والجزر هي حركة المياه في البحر، بترتفع وتنخفض بسبب جاذبية القمر والشمس للأرض. المد
هو لما المياه ترتفع، والجذر هو لما المياه تنخفض، زي ما النفس بيطلع وينزل في التايدال فوليوم. يعني اسمها تايدل عشان الحجم الفوليوم اوف اير بيطلع وينزل. أيوة بالظبط، التايدال فوليوم اسمه كده عشان حجم الهواء فيه بيطلع وينزل مع كل نفس عادي، زي حركة المد والجزر في البحر. اوكي طيب ايه inspiratory reserve volume دي؟ inspiratory reserve volume هو كمية الهواء اللي بنقدر ناخدها زيادة بعد ما نخلص شهيق عادي. يعني لو خدنا نفس عميق بعد الشهيق الطبيعي، الهواء الزيادة اللي بندخله ده هو الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اسمه جاي من انسبيريشن اللي هو الشهيق، وريزيرف يعني احتياطي. طيب بص بلاش تقول شهيق وزفير، قول inspiration و expiration عشان اعرفهم كده inspiration و expiration. طيب ايه expiratory reserve volume دي؟ تمام، خلينا نكمل. expiration reserve volume. expiration reserve volume هو كمية expiratory reserve volume. بالظبط، expiration reserve volume هو كمية الهواء اللي بنقدر نخرجه زيادة بعد ما نخلص expiration عادي. لما نعمل expiration عميق بعد الاكسبيريشن الطبيعي، الهواء الزيادة اللي بنطلعه ده هو الاكسبيريشن ريزيرف فوليوم. Okay, so we have tidal volume, we inhale and exhale normally, and then if we inhale too much, that's the inspiratory reserve volume, which is after the volume of air that we already inhaled, and expiratory reserve volume is after the volume that comes out after the volume that we already exhale normally and naturally, right? بالظبط، التايدال فوليوم هو حجم الهواء اللي بنتنفسه في الشهيق والزفير الطبيعي. بعدين الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو كمية الهواء اللي نقدر نشده بعد ما نعمل انسبيريشن طبيعي، والاكسبيريشن ريزيرف فوليوم هو كمية الهواء اللي نقدر نطلعه بعد ما نعمل اكسبيريشن طبيعي. اوكي. residual volume ده الفوليوم اللي اتبقى في اللنج. ايه الريزيدوال فوليوم ده؟ الريزيدوال فوليوم هو كمية الهواء اللي بتفضل في الرئة بعد ما نعمل اكسبيريشن عميق قد الإمكان. يعني حتى لو طلعنا كل الهواء اللي نقدر عليه، هتفضل كمية صغيرة من الهواء في الرئة. ده مهم علشان الرئة بيحافظ على الرئة مفتوحة وما تلتصقش. We will discuss in detail about each volume and capacity. Let's first draw a graph with time in the x. Okay, you can see how ChatGPT literally just you can talk to him and he'll explain stuff in your language to fast track instead of like trying to if there is English words that you need to know or you're not really good at or whatever, you can literally just skip through the excess English and just get right to the point, the medical point which you're trying to learn. For example, in this question that I got wrong, it's about lung volumes. I didn't remember any of that, so I had to repeat everything. And so ChatGPT just makes it easy for you to just talk with them and explain it, right? And you can use some other resources like this. So I'm gonna watch this video and volume, expiratory velocity, and total lung capacity. We will discuss in detail about each volume and capacity. Let's first draw a graph with time in the x-axis and volume in liters in the y-axis. Let us mark from 0 to 6 liters. Next is we will draw 4 horizontal lines. The first one is between 1 and 2 liters. The second is between 2 and 3 liters. And the third line is at the 3rd liter. And the fourth line is at the 6 liters. First we will see what happens during a quiet respiration. A normal person inhales 500 ml of air inside during inspiration and exhales 500 ml during expiration. Now let's see this, the graph. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, and this goes on. So the air which is inspired during a quiet inspiration is called the tidal volume, which is equal to 500 ml. Next we will see inspiratory reserve volume. The maximal amount of air that can be inspired after a normal inspiration is called inspiratory reserve volume.
inspiratory reserve volume is around 3 liters. The maximum volume of air that can be expired after a quiet expiration is called expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is about 1 liter. The volume of air remaining in lungs after maximal expiration is called residual volume. This volume prevents the collapse of the alveoli. Now let's see about the lung capacities. The volume of air remaining in the lung after a normal expiration is called functional residual capacity. That is equal to. طيب دلوقتي تعالى نتكلم عن الكاباسيتيز عشان مش فاهمه قوي. عندنا inspiratory capacity، عندنا vital capacity، عندنا functional او function residual capacity، عندنا total lung capacity. عايز اعرف الفرق بينهم كده واحده واحده، وليه دي اسمها كده وليه دي اسمها كده. انا سامعنيش تقريبا. هو ساعات بيعلق كده. انت معايا كده؟ عفوا، لو عندك أي أسئلة تانية أنا هنا. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعرف الفرق بين اللنج كاباسيتيز inspiratory capacity، vital capacity، functional residual capacity، و total lung capacity. عايزك تعرف تقول لي كده اسمهم ليه، اساميهم ليه كده، وتشرح لي واحده واحده. خلينا نبدا بالinspiratory capacity. تمام، نبدأ بinspiratory capacity. inspiratory capacity الاسم بيعبر عن قدرة الرئة على شد الهواء. الانسبيراتوري كاباسيتي هي مجموعة من التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يعني هي كمية الهواء الكلية اللي بنقدر ناخدها في نفس عميق واحد بدءا من نهاية اكسبيريشن عادي. لا اشرح تاني معلش، ايه الانسبيراتوري كاباسيتي؟ الانسبيراتوري كاباسيتي هي كمية الهواء اللي الرئة بتقدر تاخدها في نفس عميق واحد بدءا من نهاية اكسبيريشن عادي. بتشمل التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم مع بعض، يعني لو خدنا نفس جدا دي الكمية اللي بنقدر ندخلها في الرئة. تمام، دي الانسبيراتوري كاباسيتي. ايه بقى الفايتال كاباسيتي؟ الفيتال كاباسيتي، الفيتال كاباسيتي هي كمية الهواء الكلية اللي نقدر نخرجها من الرئة بعد ما نعمل انسبيريشن عميق جدا. بتشمل التايدال فوليوم، الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، والاكسبيريشنو ريزيرف فوليوم. الاسم بيعبر عن القدرة الحيوية للرئة إنها تخرج الهواء اللي فيها بعد ما تكون مليانة على الآخر. inspiratory capacity. اشرح لي كده تاني ايه الانسبيراتوري كاباسيتي؟ الانسبيراتوري كاباسيتي هي كمية الهواء اللي الرئة بتقدر تستقبله في نفس عميق واحد بدءا من نهاية اكسبيريشن عادي. بتشمل التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم مع بعض، يعني لو خدنا نفس عميق جدا دي الكمية اللي بنقدر ندخلها في الرئة. يعني at baseline expiration anything we inspire after that the maximum is the capacity, is the inspiratory capacity. بالظبط، ده معناه بعد البيس لاين اكسبيريشن اي هواء بنقدر ناخده في انسبيريشن عميق لحد اقصى كميه، ده اللي بنسميه انسبيراتوري كاباسيتي.
طب ايه الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي؟ ال FRC Functional Residual Capacity هي كمية الهواء اللي بتفضل في الرئة بعد ما نعمل انسبيريشن عادي، بتشمل التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الاسم بيعبر عن القدرة الحيوية للرئة إنها تخرج الهواء اللي فيها بعد ما نعمل انسبيريشن طبيعي. يعني هي كمية الهواء الكلية اللي بنقدر ناخدها في نفس عميق واحد بدءا من نهاية اكسبيريشن عادي. لا في حاجة غلط بيقولها. الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي هي كمية الهواء اللي بتبقى في الرئة بعد ما نعمل انسبيريشن عميق، بتشمل التايدال فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. يعني ده الهواء اللي بيفضل في الرئة عشان يحافظ عليها مفتوحة وجاهزة للشهيق الجديد. ليه اسمها functional residual capacity؟ الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بتعبر عن كمية الهواء اللي بتفضل في الرئة بعد ما نعمل انسبيريشن عميق لكي تحافظ على الإجسام. هي مهمة لأنها بتخلي الرئة جاهزة للشهيق الجديد وبتحافظ على استقرار حجم الرئة. والفانكشنال لأنها الهواء المتبقي. الريزيدوال اللي هو الهواء المتبقي. اوكي العفو. استنى انت بقى. Let's first draw a graph with time in the x-axis and volume in the y-axis. It is air after a quiet expiration. The maximum volume of air that can be expired after a quiet expiration is called expiratory reserve volume. The volume. Expiratory reserve volume is about 1 liter. The volume of gas in our lungs at any given moment depends on the mechanics of our lung tissue, our chest wall, and our respiratory muscles. And if there's a problem with any of these particular things, it's going to affect the volume of gas in our lungs. Therefore, if somebody has a respiratory disease, we can measure these lung volumes, and it can be an indication to tell us what type of respiratory disease or disorder an individual may have. So in order for us to discuss this, we need to talk about the different types of lung volumes. When you add these volumes together, the types of lung capacities you get, and then the two major types of lung diseases, which are restrictive and obstructive. So the first one is that of tidal volume. So tidal volume, that's what we lung forcefully in respiratory for volumes. All right, we can add, and I also said that there's going to be air that we can't forcefully exhale, called our respiratory or inspiratory reserve volume, tidal volume, our VC, our vital capacity, because it's what's required for life. Now we can also add the inspiratory reserve volume and tidal volume together, and this is what we call our capacity. Inspiratory capacity. So our IC, and we've also got the amount of air that we can forcefully exhale and our reserve volume, which we call our functional residual volume. So our FRV. So these are our capacities. Now the last capacity is everything together, right? And that's our total lung capacity. That's everything our lungs can hold. Our TLC. All right. Now when we look at certain respiratory diseases, like obstructive diseases or restrictive diseases, they're the two major types, they can play around with each of these volumes or capacities. And I want to Why is it called functional residual volume? الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بتتسمى كده عشان هي كمية الهواء المتبقية في الرئة بعد ما تعمل اكسبيريشن عادي، واللي بتكون جاهزة وظيفيا للمشاركة في تبادل الغازات عند الشهيق التالي. فانكشنال لأنها بتساهم في وظيفة الرئة، وريزيدوال لأنها بتمثل الهواء المتبقي بعد الزفير الطبيعي. الزفير ده اللي هو expiration؟ أيوة، آسف على اللخبطة. الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بتتسمى كده
عشان هي كمية الهواء اللي بتفضل في الرئة بعد ما نعمل انسبيريشن عادي، وبتساهم في وظيفة الرئة. وريزيدوال لأنها بتساهم في وظيفة الرئة. وريزيدوال لأنها بتمثل الهواء المتبقي بعد الزفير الطبيعي. بيقول زفير برضه. أنا متلخبط الصراحة. عايز شوية. Inspiration is called inspiratory reserve volume. That can the inspiratory reserve capacity. We will discuss in detail about each volume and capacity. Let's first draw a graph with time in the is called functional capacities. The volume of air remaining in the lung after a normal expiration is called functional residual capacity. That is equal to the expiratory reserve volume and the residual volume, which is about 2.5 liters. The maximum volume of air that can be inspired after a quiet expiration is called inspiration capacity. That is, the inspiration capacity is the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume. I'm just drawing this so that I can know with my mind. You have to like work up your mind so well. Like these things are complicated. You have to break it down very well with your mind and draw.
which is approximately equal to 3.5 liters. The maximum volume of air that can be expired after maximal inspiration is called the vital capacity. That is, the vital capacity is the sum total of inspiratory reserve volume, which is approximately of tidal, which is approximately equal to 3.5 liters. Equal to the expiration in normal air remaining in the lung after a normal expiration is called functional residual capacity. That is equal to the expiratory reserve volume and the residual volume, which is about 2.5 liters. Functional residual capacity. Hey bro, life is good, alhamdulillah. Still preparing for this shitty step 2 exam. Is called equal to the expiratory reserve volume and the residual volume, which is about 2.5 liters. يعني ايه residual? What's the meaning of residual? ريزيدوال معناها متبقي أو باقي. في سياق الرئة بنستخدمها للإشارة للهواء اللي بيفضل فيها بعد مرحلة معينة من التنفس. The maximum volume of air that can be inspired after a quiet expiration is called inspiration capacity. That is, the inspiration capacity is the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume, which is approximately equal to 3.5 liters. Inspiration is the vital capacity is the sum total of inspiratory reserve volume, tidal volume, and expiratory reserve volume, which is approximately is equal to 4.5 liters. Inspiration is the total lung capacity. Habibi bro, thank you so much. Thank you. Why do I feel that it's not hard of a concept to comprehend, but ChatGPT made it a bit confusing? The way I study hard concepts or difficult concepts، يعني concepts اللي أنا بنساها كتير ببقى بحب بريك داون للآخر. يعني كل ما أحس إن في concept معين بنساه كتير
معنى كده ان انا ما خدتش وقتي في ان انا بريك داون. ف بحاول افهم كل single thing. ف it's not confusing to me. Maybe the questions I ask are not the same questions that you ask, لان انت مثلا فاهم حاجات معينه انا مش فاهمها والعكس، فعشان كده انت حسيت it's confusing. بس في ساعات بتبقى فاكر ان انت عارف حاجه بس انت مش absorbed، فاهم؟ انت مخك مش فاهمها كويس. in this case انت بتنساها او بتحل اسئله غلط عليها او كده. فانا معنى ان انا حليت سؤال غلط عليها يعني انا اهو الاسئله اللي انا بجيبها صح انا مش براجعها، يعني تقريبا مش براجع فيها حاجه لان ببقى عارف ان انا جاوبتها صح. الا لو مثلا جبت سؤال صح وانا عارف ان السؤال ده لا انا مش مقتنع بيه، براجعه تمام، براجعه كويس. انما الاسئله الغلط يعني مثلا هو في كام سؤال، 1 2 3، في بتاع 10 اسئله او 8 اسئله غلط، دول لا دول انا بكسرهم، بمسكهم بجيبهم من الاخر عشان اتاكد ان انا مش عايز اغلط فيهم تاني. يعني ده الهدف، ان انا غلطت فيهم مره ازاي بقى decrease the likelihood ان انا ما اغلطش فيهم تاني، فاهم؟ فمثلا هنا اللوبس دي، الفوليوم لوبس دي prerequisite لان انت تعرف تحل الاسئله عن الفوليوم لوبس، ان انت تبقى عارف اللونج فوليومز كويس، والا انت مش هتحاول تفهم. ممكن تضحك على نفسك، انا فاهمها بس انت مش فاهمها اكشلي، يعني انت فاهم. فبس يعني انا حاولت افهم الفيديو بتاع اللوبس، لقيت نفسي لا انا مش ابزوربد. وانا اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا ابقى مش في حاجه مش فاهمها كويس، يعني او ان انا احفظها كده. انا مش بحب احفظ يعني حاجه زي ما هي كده، لازم ابقى عارفها كويس وفاهمها كويس قوي على قد ما اقدر. ف capacity. The maximum volume of air that can be expired after maximal inspiration is called the vital capacity. That is, the vital capacity is the sum total of inspiratory reserve volume, tidal volume, and expiratory reserve volume, which is approximately equal to 4. هي ليه اسمها vital capacity? Why is it called vital capacity? Is it because you use the air except the residual volume? That's why it's called vital? بالظبط. الفيتال كاباسيتي هي كمية الهواء اللي بنقدر نستخدمه في التنفس باستثناء الريزيدوال فوليوم. عشان كده بنسميها فيتال، لأنها أساسية لحياتنا، لأنها بتمثل كمية الهواء اللي بنقدر نتخنه ونطلعه بشكل إرادي. 0.5 liters. The volume of air present in lungs after the maximal inspiration is the total lung capacity, which is approximately equal to 6 liters. Let's now see the lung volumes and capacities in short. The volume of air inspired during a normal respiration is called tidal volume. The maximum volume of air that can be inspired after a normal inspiration is called inspiratory reserve volume. The maximum volume of air that can be expired after a normal expiration is called expiratory reserve volume. The volume of air remaining in the lungs after maximal expiration is called residual volume. The volume of air remaining in the lungs after a normal expiration is called functional residual capacity. The maximum volume of air that can be inspired after a normal expiration is called inspiratory capacity. The maximum volume of air that can be the volume of air remaining in the lungs after a normal expiration is called functional residual capacity. Functional residual capacity. Functional residual capacity دي اللي مجنناني، دي اللي انا مش functional residual capacity. functional، مع ان دي مش بتدخل في الفانكشن اوي دي، يعني functional residual capacity. ليه اسمها functional residual capacity؟ الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اسمها كده لأنها بتمثل كمية الهواء المتبقية في الرئة بعد ما تعمل انسبيريشن عادي. بتشمل التايدال فوليوم
الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، والريزيدوال لانها بتمثل الهواء المتبقي بعد لا الزفير. لا 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 الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي دي هي ال ERV او ال expiratory reserve volume والريزيدوال فوليوم بس. ايوه مظبوط. الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي الاف ار سي هي مجموع الاكسبيريشن ريزيرف فوليوم الاي ار في والريزيدوال فوليوم. اسمها كده لانها تمثل الهواء المترئه بعد ما تعمل اكسبيريشن عادي اللي بيكون جاهز وظيفي للرئه في عمليتها. يعني بص انا مش فاهم مثلا، يعني هو شرح بس مش حلو قوي الشرح. ماشي، هي الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي دي انا مش فاهمها قوي الصراحه، بس هنساها فاهم، يعني انا دي هنساها بس مش مشكله بقى. خلاص انا فهمت ال functional residual الانسبيتوري كاباسيتي دي انا فاهمها كويس، هي انسبيتوري ريزيرف والتايدل. functional residual capacity ممكن تعتبرها العكس، inspiratory capacity عكس ال functional residual capacity. ال inspiratory capacity عكس ال functional residual capacity. اسمها residual capacity عشان هي كلمة functional دي هي مش فاهم يعني، مش طالعة كده يعني لو قلنا بس residual capacity فهي المتبقي، يعني بعد الاكسبيريشن الهواء المتبقي اللي هو اللي انا ممكن اطلعه واللي انا ممكن ما اعرفش اطلعه، فالهواء المتبقي in general functional residual capacity. The maximum volume of air that can be expired after a maximal inspiration is called vital capacity. The total lung capacity is the volume of air capacity. The maximum volume of air that can be expired after a maximal inspiration is called vital capacity. The vital capacity. Total lung capacity is the volume of. ماشي, that's enough for me. أنا هخش على loops. In this video, we will be discussing on flow volume loops. For better understanding, please watch the previous video on lung volumes and capacities. Let's plot the graph. The volume in liters is plotted along the x-axis. It should be noted that normally we plot the volumes in liter along the x-axis in the ascending order, but it is not done in that way here. Here, the volume is plotted from the right to the left side as shown. Flow rate in liters per second is plotted along the y-axis. The part of the y-axis which is above the x-axis marks expiratory flow limb, and the part of the y-axis which is below the x-axis is inspiratory flow. Limb. In the flow volume loop, the inspiratory flow during the maximal forced inspiratory effort is plotted, and in the same way, the expiratory flow during the maximal forced expiratory effort is plotted. Why does the inspiratory loop starts at this point in the x-axis? Note this point in the volume time graph also. It denotes the residual volume, that is the volume of air remaining in the lung after a maximal forceful expiration. Let's complete the inspiratory flow loop. After the maximal inspiration, now the person forcibly expires. This volume of air expired is called the forced vital capacity or the vital capacity. The forced vital capacity together with the residual volume is called the total lung capacity. The inspiratory curve is symmetrical and saddle shaped. The expiratory curve has an initial rapid rise phase. The peak of the curve denotes the peak expiratory flow rate. Then it is followed by a linear fall till the patient exhales towards the residual volume. The initial rapid expiratory phase is effort dependent, and the latter linear phase is effort independent.
That is, it depends on the elastic recoil of the lungs and the airway resistance, and it doesn't depend upon the expiratory effort. Let us just compare the flow volume loop during the maximal rapid rise phase capacity or flow wave at volume. That is forceful expiration. Let's complete the inspiratory flow loop. After the maximal inspiration, now the person forcibly expires. This volume of air expired is called the forced vital capacity or the vital capacity. The forced vital capacity together with the residual volume is called the total lung capacity. The Forced vital capacity. Forced vital capacity. ايه forced vital capacity دي؟ الفورست فيتال كاباسيتي FVC هي كمية الهواء اللي بنقدر نخرجها من الرئة بشكل إرادي وبأقصى سرعة بعد ما نكون خدنا نفس عميق جدا. بتتقاس أثناء اختبار وظائف الرئة لقياس قدرة الشخص على إخراج الهواء من الرئة. فورست لأن الزفير بيكون بشكل إجباري وسريع. ماشي. Forced vital capacity. ناخد نفس للآخر ونطلع كل ده، يبقى دي الفيتال كاباسيتي. Forced vital capacity هي الفيتال capacity. Forced vital capacity هي الفيتال capacity. Inspiratory curve is symmetrical during expiratory flow loop. After the maximal inspiration, now the person forcibly expires. This volume of air expired is called the forced vital capacity or after a maximal forceful expiration. Let's complete the inspiratory flow loop. After the maximal inspiration, now the person forcibly expires. This volume of air expired is called the forced vital capacity. يبقى بياخد inspiration جامد أوي 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 أوي، سيبك من residual volume، بياخد inspiration جامد أوي أوي أوي، بعد كده يفورس يطلع بقى forced vital capacity يطلع. Or the vital capacity. The forced vital capacity together with the residual volume is called the total lung capacity. The inspiratory curve is symmetrical and saddle shaped. The expiratory curve has an initial rapid rise phase. The peak of the curve denotes the peak expiratory flow rate. Then it is followed by a linear fall till the patient exhales towards the residual volume. The expiratory curve has an initial rapid rise phase. The peak of the curve denotes the peak expiratory flow rate. Then it is followed by a linear fall till the patient exhales towards the residual volume. The initial rapid expiratory phase is effort dependent and the latter linear phase is effort independent. That is, it depends on the elastic recoil of the lungs and the airway resistance, and it doesn't depend upon the expiratory effort. Let us just compare the flow volume loop during the maximal inspiration and expiration with the flow volume loop formed during a normal quiet respiration. This is how it looks. هنا هو مش عارف ياخد full inspiration، مش عارف يطلع full expiration اهو، مش عارف ياخد full inspiration، الريت قليل، السرعة قليلة، يبقى فيه obstruction، some kind of obstruction، ومش عارف يطلع كويس، يبقى obstruction رايح جاي ongoing two way. See the difference? The change in the shape of the flow volume loop can aid in diagnosis and localization in the airway obstruction. Let's discuss this now. In case of obstructive lung diseases like emphysema, asthma, the inspiratory curve is usually normal. There is decrease in the expiratory flow rate.
the effort-independent part of the expiratory curve becomes concave upwards. As mentioned, this part of curve depends on the elastic recoil of the lungs and airway resistance. In emphysema, as there is a loss of lung parenchyma, there is less lung recoiling. So, the expiratory flow rate is reduced. And also due to secretions and bronchospasm, the airway resistance is also increased. So, these decrease the expiratory flow rate, thus leading to this concave upward facing effort independent part of the expiratory curve. Since there is more air trapping in obstructive lung disease, the residual volume increases and thus total lung capacity also increases without much change in the forced vital capacity. In short, the loop shifts to the left of normal. If we see this in the expired volume to time graph, there is decrease in forced expiratory volume in the first second, and the forced vital capacity remains almost normal. So the ratio of FEV1 to FVC is less than 0.7. Let's move on to the restrictive lung diseases like interstitial. اوكي restrictive lung diseases هيبقى المشكلة في الانسبيريشن هيقل كده، مش هيعرف ياخد he will not be able to inspire as much air into the lungs because he lung disease. Here, and the residual volume, I think the residual volume will be affected. Residual volume will be affected. We're gonna start like here. There is decrease in the compliance of the lungs, but the elastic recoil of the stiff lung is normal or increased. So these patients can easily breathe out. As these patients can breathe in only less volume of air, the inspiratory curve is normal in contour but reduced in size. And since the elastic recoil in interstitial lung disease is increased, the expiratory curve is taller with steep descending limb, but the overall size of the expiratory curve is smaller than normal due to decreased amount of inspired air. So these patients have reduced forced vital capacity, reduced residual volume, and also reduced total lung capacity. In short, the loop shifts to the right of the normal. If we see this in the expired volume to time graph, there is decrease in FEV1, but this decrease is proportional to the reduction in the forced vital capacity. So the FEV1 to FVC ratio remains normal. Or when there is more reduction of forced vital capacity than FEV1, then the ratio is more than normal, that is more than 0.7. Let's move on to localization of airway obstruction by flow volume loops. First, we will discuss about variable extrathoracic obstruction like laryngomalacia, vocal cord abnormalities, and tracheomalacia of extrathoracic trachea. Due to thoracic obstruction like laryngomalacia, vocal cord abnormalities, and tracheomalacia of extrathoracic trachea. During inspiration, there is a negative intraluminal pressure. So, this in combination with the higher atmospheric extraluminal pressure, there is more airway narrowing in the extrathoracic part of trachea. So, the inspiratory flow rate is decreased, but during expiration, the intraluminal pressure is more than the extraluminal atmospheric pressure. So, the airway expands and there is no change in the flow rate during expiration. Next, we'll discuss about variable intrathoracic obstructions like tracheomalacia of intrathoracic trachea and tracheal tumors. During inspiration, the extraluminal pressure, that is pleural pressure, is negative when compared to the intraluminal pressure. So there is no flow obstruction during inspiration. So the inspiratory curve is normal. But during expiration, the extraluminal pressure, that is the pleural pressure, is positive and it is more than the intraluminal pressure. So it causes tracheal airway narrowing and there is reduction in the expiratory flow rates. In case of fixed airway obstructions like tracheal stenosis and goiter comprising the trachea, there is fixed stenosis of the airway. So both the inspiratory and the expiratory flow rates are reduced. Thus the loop looks like this. Persistent asthma would be like this. Increase vital capacity. Still volume increase. Respiratory air. Respiratory.
In short, the loop shifts to the left of normal. If we see this in the expired volume to time graph, there is decrease in forced expiratory volume in the first second, and the forced vital capacity remains almost normal. So the ratio of FEV1 to FVC is less than 0.7. Let's move on to the restrictive lung diseases like interstitial lung disease. Here, there is decrease in the compliance of the lungs, but the elastic recoil of the stiff lung is normal or increased. So these patients can easily breathe out. As these patients can breathe in only less volume of air, the inspiratory curve is normal in contour but reduced in size. And since the elastic recoil in interstitial lung disease is increased, the expiratory curve is taller with steep descending limb, but the overall size of the expiratory curve is smaller than normal. Flow volume loop pulmonary function tests. Bronchomalacia.
Bronchomalacia. ازاي برونكوماليشيا بيظهر في الفلو فوليوم لوبس؟ في حالة البرونكوماليشيا اللي هي ارتخاء في جدران الشعب الهوائية، بنشوف تغيرات مميزة في الفلو فوليو جلوب. أثناء الزفير القصري بيبقى فيه انخفاض سريع في تدفق الهواء، ده بسبب انهيار الجزء الضعيف من الشعب الهوائية اللي بيحصل نتيجة لضعف جدرانها. في الفلو فوليوم لوب ده بيظهر كمنحنى مقعر للداخل في الجزء الخاص بالزفير. الزفير ده اللي هو الاكسبيريشن. أيوة، عفوا على اللخبطة. أثناء الزفير القصري الفلو فوليوم لوب بيبين انخفاض سريع في تدفق الهواء، ده بسبب انهيار الجزء الضعيف بكم بيها، ده بسبب انهيار الجزء الضعيف من الشعب الهوائية.
What's the effect of vocal cord dysfunction on flow volume loops, and why? Vocal cord dysfunction can significantly affect flow volume loops. When the vocal cords do not move properly, they can partially obstruct the airway, particularly during inspiration. This obstruction leads to a flattening of the inspiratory limb of the flow volume loop. The expiratory limb may appear normal or show a similar flattening if the dysfunction also impacts expiration. This pattern occurs because the vocal cords create a variable extrathoracic obstruction, altering airflow dynamics. So why does it affect only inspiration? The reason vocal cord dysfunction primarily affects inspiration is due to the nature of the airway dynamics during breathing. During inspiration, negative pressure is generated in the airways to draw air into the lungs. This negative pressure can cause the dysfunctional vocal cords to be sucked together, narrowing the airway and leading to the characteristic flattening of the inspiratory limb on the flow volume loop. In contrast, during expiration, positive pressure is generated, which helps to push the vocal cords apart, reducing the obstruction. As a result, the expiratory limb of the flow volume loop may not be as significantly affected unless the dysfunction is severe or involves both inspiratory and expiratory movements. CT angiogram of the chest. Vascular ring CT angiogram. Airway. Rigid bronchoscopy of the airway. Shows the rigid bronchoscope entering the mouth. Just pushing the tongue up there as the scope advances along. Just trying to find the epiglottis. There you can see the epiglottis just in the left-hand side. We lift that up with the edge of the rigid bronchoscope to expose the vocal cords. The scope is then turned 90 degrees to the right so the bevel can be introduced through the cords. And then we go through the cords. Once we're through the cords, we rotate another 90 degrees
So the bevel of the scope is lying along the posterior wall of the trachea. You can see we're in the trachea there, advancing down to the carina and the right main bronchus. And there you can see in the right main bronchus there's some blood and an abnormality there with the external compression on the distal trachea and proximal right main bronchus from the tumour. So once the rigid bronchoscope is in place, we can safely ventilate the patient through there. This is now the flexible bronchoscope going through the rigid scope so that we have good access to the airway to allow us to biopsy that lesion quite safely. Now we can see with the flexible scope we get more detail. It's right around to the right upper lobe. See some blood. How would Strider improve with neck extension? Like what mechanics or what physiological mechanics happen when you extend the neck? What happens to the throat? You know what I mean? لما نمد الرقبة ده بيساعد على فتح المجرى الهوائي في منطقة الحنجرة والبلعوم. الميكانيكية دي بتحصل لأن تمديد الرقبة بيشد الهياكل المحيطة بالمجرى الهوائي وبيخليها تتسع. ده بيوسع المساحة اللي بيعدي منها الهواء، وده بيساعد في تقليل الصفير أو الصوت العالي اللي بنسمعه في حالة سترايدر. يعني تمديد الرقبة بيفتحه المجرى الهوائي وده بيتنفس أسهل. Bronchoscopy and airway obstruction. Flexible, lighted tube that can access the small airway branches. A sample of tissue or a biopsy may be obtained through the bronchoscope for laboratory study. Rigid bronchoscopy involves the use of a rigid, straight, hollow metal tube. Rigid bronchoscopy is indicated when the airway is obstructed by blood or foreign objects. Indications. Bronchoscopy is commonly performed to evaluate abnormal further studies, persistent cough, cancer, removal of medication to reduce steroid for the procedure. You should Neck extension. Perineal laceration. Why thrombocytosis is a sign of iron deficiency anemia?
الثرومبوسيتوسيس أو زيادة عدد الصفائح الدموية ممكن تكون علامة على نقص الحديد في الدم. السبب في ده بيرجع لميكانيزمات تعويضية في الجسم. لما بيكون في نقص في الحديد، الجسم بيحاول يعوض عن طريق زيادة إنتاج الإريثروبويتين، اللي هو الهرمون المسؤول عن تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء. بس أحياناً بيحصل تحفيز لنخاع العظام بشكل عام، وده بيؤدي كمان لزيادة إنتاج الصفائح الدموية. عشان كده بنشوف الثرومبوسيتوسيس في حالات نقص الحديد في الدم. لا اكيد في سبب تاني، لان لو في واحد عنده اي نوع من انواع الانيميا تاني مش هيبقى في thrombocytosis associated with platelet with iron deficiency anemia, not any type of anemia. Iron deficiency. مظبوط. الثرومبوسيتوسيس بيظهر بشكل مميز أكتر في حالات الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد. السبب في كده هو إن نقص الحديد بيحفز إنتاج الإريثروبويتين، اللي بيأثر على نخاع العظام بشكل عام، وده ممكن يؤدي لزيادة إنتاج الصفائح الدموية. في أنواع تانية من الأنيميا مش دايما بنشوف الثرومبوسيتوسيس، لأن الآليات اللي بتسبب زيادة الصفائح مش بتكون نشطة زي ما هو الحال في نقص الحديد. Effect of thyroid hormone on osteoclasts. هرمون الغدة الدرقية، خاصة الثيروكسين T4 وثلاثي اليودوثيرونين T3، ليهم تأثير على العظام. بشكل مباشر هم بيحفزوا نشاط الخلايا المحطمة للعظام المعروفة بالأوستيوكلاستس. ده بيسبب تكسير العظام وإطلاق الكالسيوم والفوسفات في الدم. بالتالي زيادة مستويات هرمونات الغدة الدرقية ممكن تقود لزيادة نشاط الأوستيوكلاستس، وده ممكن يأثر على كثافة العظام.
هل الثيرويد هرمون ممكن يعدي من البلاسنتا يروح للفيتوس؟ أيوة، هرمونات الغدة الدرقية خاصة الثيروكسين T4 بتقدر تعبر المشيمة وتوصل للجنين. ده مهم جدا لنمو طيب الجنين. هل التي 4 هل التي 3 ولا التي 4؟ الهرمون الرئيسي اللي بيعبر المشيمة هو الثيروكسين T4. ال T4 بيدخل إلى جسم الجنين وبيتم تحويله إلى T3 داخل خلايا الجنين. ال T3 هو الشكل الأكثر نشاطاً لهرمونات الغدة الدرقية، لكن معظم ال T3 اللي بيستخدمه الجنين بيتم إتناقه من ال T4 اللي وصله من الأم. طب هل التي 3 مش بيعدي البلاسنتا؟ عادة ال T3 ما بيعديش المشيمة بشكل فعال. المشيمة بتكون T3 versus T4 structure. ليه التي 4 هو اللي بيعدي والتي 3 مش بيعدي؟ تمام. في الغدة الدرقية هرمون التي 4 هو اللي بنسميه ثيروكسين، وهو الهرمون الأساسي اللي بيتفرزه الغدة بعد ما يخرج في الدم لهرمون تي 3 أو ثلاثي يودوثيرونين. هرمون تي 4 هو اللي بيعدي، وهرمون تي 3 هو اللي بيتم تحويله ليكون أكثر فعالية في أنسجة الجسم. يعني تي 4 هو اللي بيمر في الدم، وتي 3 هو اللي بينفذ المهمة فعليا. ليه تي 3 هو اللي مش بيعدي من البلاسنتا بيروح الفيتس وتي 4 هو اللي بيعدي؟ ايه ليه chemical structure؟ صح، في الحمل تي 3 ما بيعديش من البلاسينتا للجنين، لكن تي 4 بيعدي. السبب راجع لاختلاف التركيب الكيميائي بينهم. تي 3 وتي 4 هما هرمونات يودي، لكن تي 4 عنده مجموعة إضافية من اليود اللي بتخليه أقل نشاطاً شوية، وده بيساهم في مروره عبر البلاسينتا للجنين. كمان البلاسينتا عندها نظام حماية بيقلل مرور المواد اللي قد تضر الجنين، وتي 4 بتركيبته الأقل نشاطاً بيقدر يعبر، بينما تي 3 الأكثر نشاطاً مش بيسمح له بالمرور. Chemosis meaning. Chemosis meaning. تي 3 موزز هو مصطلح Chemosis meaning. موزز مين هي إشارة لتقنية بنستخدمها
explain to me the management of bipolar disorder, acute maintenance, all that stuff, shortly and بالمصري. إدارة اضطراب بايبولر ديس اوردر بتشمل مرحلتين: العلاج الحاد والعلاج الوقائي. في المرحلة الحادة هو تخفيف الأعراض بسرعة. بنستخدم أدوية زي الليثيوم ومضادات الاختلاج زي الفالبروات أو الكربامازيبين أو مضادات الذهان زي الأولانزابين. في مرحلة العلاج الوقائي بنركز على منع الانتكاسات. بنستمر في استخدام الأدوية المذكورة وبنضيف علاجات نفسية زي العلاج السلوكي المعرفي. مهم يكون في متابعة مستمرة مع الطبيب لتعديل الخطة العلاجية حسب الحاجة. قول لي تاني كده معلش، ايه الادويه اللي بنستخدمها اكيوت وايه الادويه اللي بنستخدمها مانجمنت؟ في العلاج الحاد acute management بنستخدم الليثيوم، ده مثبت للمزاج وبيستخدم لتخفيف أعراض الهوس. مضادات الاختلاج زي الفالبروات والكربامازيبين وبتستخدم لتثبيت المزاج. 2. مضادات الاختلاج زي الفالبروات والكربامازيبين يا عم وبتستخدم اتكلم بالانجلش. Sure. For acute management, we use lithium, a mood stabilizer used to reduce symptoms of mania. Anticonvulsant. Why do we use lithium acutely in bipolar? We use lithium acutely in bipolar disorder because it's highly effective at stabilizing mood and reducing the severity of manic episodes. Lithium helps to stabilize mood swings, bringing down the elevated mood during manic phases and helping to prevent the recurrence of manic and depressive episodes. It has a proven track record in quickly controlling manic symptoms, making it a go-to choice for acute management. What about maintenance? In maintenance treatment of bipolar disorder, lithium is used to prevent the recurrence of mood episodes. It helps to stabilize mood over the long term, reducing the frequency and severity of both manic and depressive episodes. Lithium is effective in maintaining mood stability, which is crucial for improving quality of life and functioning in individuals with bipolar disorder. It's often considered a first-line treatment for long-term management.
ايه cervical myelopathy دي بالمصري كده؟ يعني افكر في السيمتومز في ايه؟ في حالات الاعتلال النخاعي العنقي أو cervical What does a patient with cervical myelopathy present with? And like, what's the meaning of myelopathy in this context? A patient with cervical myelopathy often presents with symptoms such as neck pain or stiffness, weakness or clumsiness in the hands and arms, One second. difficulty with Stiffness of what exactly? stiffness in the neck. This can be accompanied by a limited range of motion in the neck, making it difficult to turn the head fully. Is it difficult because of pain or difficult because of joint? The difficulty in neck movement in cervical myopathy can be due to both pain and stiffness in the joints. The stiffness might be related to degenerative changes in the cervical spine, while pain can arise from nerve compression or other spinal issues. When in the question it says weakness and stiffness in both legs has made it difficult to ambulate without support, what does that mean exactly? Like, what stiffness is meant? This description suggests that the patient is experiencing weakness and a lack of flexibility in both legs, making it hard for them to walk without assistance. Ambulate without support means walking independently, so the patient likely needs a cane, walker, or another person's help to move around due to the weakness and stiffness. So stiffness in the joints? The stiffness in this context typically refers to a feeling of tightness or reduced flexibility in the muscles and joints of the legs. This stiffness can contribute to difficulty in walking and may make movements feel restricted or awkward. It's not just joint stiffness, but can also involve muscle stiffness. Okay, so I'm trying to understand the cervical myelopathy. How does compression of the spinal cord result in myelopathy? Like, when I think about tracts and the horn cells, which ones are affected so that it results in tingling, numbness, and weakness and decreased reflexes? Cervical myelopathy occurs due to compression of the spinal cord in the neck, affecting various tracts and neurons. Here's how it leads to symptoms. Dorsal columns. These tracts carry sensory information like vibration and proprioception. Compression can lead to numbness, tingling, and loss of position sense. Cortical spinal tract. This tract controls voluntary movement. Compression here causes weakness, spasticity, and hyperreflexia due to upper motor neuron involvement. 3. Spinothalamic tract. This tract transmits pain and temperature sensations. While less commonly affected, compression can result in altered pain and temperature perception. The overall result is a mix of sensory and motor deficits, leading to the symptoms associated with cervical myelopathy. Can you say that again? Sure. In cervical myelopathy, compression of the spinal cord affects several key areas. First, dorsal columns.
carry sensory information like vibration and proprioception. Compression can cause numbness, tingling, and loss of position sense. Cortical spinal tract controls voluntary movement. Compression leads to weakness, spasticity, and hyperreflexia due to upper motor neuron involvement. 3. Spinothalamic tract transmits pain and temperature sensations. Compression here can alter pain and temperature perception. Together, these effects lead to the symptoms seen in cervical myelopathy. So does cervical myelopathy also affects the entire spinal cord? So the cervical spinal cord and the distal or the rest of the spinal cord. So also like hands and arms and also feet and legs. Yes, cervical myelopathy primarily affects the cervical spinal cord, but because the cervical region is high up in the spinal cord, it can impact the entire spinal cord below the level of compression. This means it can affect both the upper limbs, hands and arms, and the lower limbs, feet and legs. Symptoms can include weakness, numbness, and coordination difficulties in these areas due to the broad range of nerve tracts passing through the cervical spinal cord. What's the epidural fluid collection that can compress the spinal cord? An epidural fluid collection that can compress the spinal cord is usually a hematoma or an abscess. Epidural hematoma. This is a collection of blood in the epidural space, often caused by trauma, surgical complications, or bleeding disorders. The accumulation of blood can compress the spinal cord, leading to neurological symptoms. Epidural abscess. This is an infection in the epidural space, which can cause a buildup of pus. The resulting mass effect can compress the spinal cord, leading to symptoms such as pain, fever, and neurological deficits. Both conditions require prompt medical attention to prevent permanent damage to the spinal cord.
CT myelogram.
Normal endometrial lining length or thickness. The thickness of the endometrial lining varies throughout the menstrual cycle. First, menstrual phase. The lining is shed, so thickness decreases, typically measuring less than 4 millimeters. Second, proliferative phase. After menstruation, the lining starts to thicken under the influence of estrogen, ranging from about 5 to 7 millimeters. Third, ovulatory phase. Around ovulation, the lining continues to thicken, reaching about 8 to 11 millimeters. Fourth, secretory phase. In the latter half of the cycle, under the influence of progesterone, the lining becomes more glandular and reaches its maximum thickness, usually between 8 to 14 millimeters. These measurements can vary depending on individual factors, including age and hormonal balance.
What's the pathophysiology of acute hemolytic transfusion reaction? Tell me what happens specifically, like what are the steps, like starting from a patient getting a transfusion. In an acute hemolytic transfusion reaction, here's what happens. 1. Transfusion initiation. The patient receives a blood transfusion with incompatible blood. This often involves ABO or RH incompatibility. 2. Antibody-antigen reaction. The recipient's antibodies recognize the donor red blood cells, RBCs, as foreign because of different antigens on their surface. This triggers an immune response. 3. Complement activation. Antibodies bound to RBC antigens activate the complement system, a part of the immune system that helps clear pathogens. This leads to the formation of membrane attack complexes that damage RBC membranes. 4. Intravascular hemolysis. The damaged RBCs rupture within blood vessels, releasing hemoglobin into the bloodstream. 5. Systemic response. This releases inflammatory cytokines, causing fever, chills, and other systemic symptoms. Hemoglobinuria. Hemoglobin in the urine can occur, leading to dark or red urine. 6. Kidney damage. Hemoglobin and other byproducts can obstruct renal tubules, leading to acute kidney injury. This Keep going. 7. Vascular complications. Hemolysis and the release of free hemoglobin can lead to nitric oxide scavenging, causing vasoconstriction and contributing to hypertension and other vascular issues. Disseminated intravascular coagulation, DIC. In severe cases, widespread clotting can occur throughout the blood vessels, leading to a consumption of clotting factors and platelets, increasing the risk of bleeding. Management of acute hemolytic transfusion reactions involves immediate discontinuation of the transfusion, supportive care, maintenance of blood pressure and urine output, and close monitoring for complications like DIC and renal failure. Why do patients have DIC? Patients develop disseminated intravascular coagulation, DIC, during an acute hemolytic transfusion reaction due to the widespread activation of the clotting system. Here's how it happens. 1. Tissue factor release. The destruction of red blood cells, RBCs, releases tissue factor and other substances into the bloodstream. 2. Coagulation cascade activation.
What's the meaning of whales? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit. What's the meaning of whales? WAILS. WAILS isn't a standard acronym in medicine or Transient synovitis. Angiosarcoma of the breast.
Osteoarthritis of the hand.